Hello friends. In our tense revision program, we have come up to the past continuous tense or progressive tense. You remember no? Present continuous tense or present progressive tense, like that. This is past. Now, as usual, we will proceed with our method. That is, first is form. Form of this tense is to be, past forms of to be. Past forms of to be are was and were. So to be plus present participle, ing. Then that is, we are familiar to that. So was singing, were singing. Was singing or were singing. To be the past form was where a form and where. To be and past forms are. To be more present forms is are. And past forms was where. Plus ing. Ing, that is present participle of the main verb. Okay. Now distribution. You can see I was singing, first person singular. Then he was singing, she was singing, it was singing. Only two places we have difference. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ, രണ്ടാമത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേർ. I was singing, you were singing, he was singing, she was singing, it was singing, boy was singing, girl was singing, man was singing, then student was singing, but we were singing, you were singing, they were singing, students were singing, boys were singing, girls were singing, women were singing, monkeys were singing, birds were singing, they were singing. Clear? Because now we know this pattern. Simple present continuous, you know the pattern. Like that. Here two places there is difference. Was for first person singular and was for third person singular. Right. Now negative, very simple. When you have two members in the verb phrase, രണ്ട് members അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരു വെർബ് ഫ്രേസിലുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വാക്കിന് ശേഷം നോട്ട് ചേർക്കുക. Here was singing, was not singing, short form was in singing. Well, were singing, were not singing, were in singing, only short form. That's also clear. I was in singing, you were in singing, he was in singing, she was in singing, it was in singing, we were in singing, you were in singing, they were in singing. So that will be the negative. Now yes or no. Same. When we have got a yes or no question, you have got two members in the verb phrase. Take the first member and put it in front of the subject. Then what will happen? You will get the yes or no question. For example, he was singing, playing. Was he playing? No. You have taken this and put it here. So you will get the was he playing. Then they were playing. See, you take this and put it here. Then you will get where they playing. So that is the yes or no question. What is yes or no question? Except that now you are very familiar. നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളിത് ആറാമത്തെ ടെൻസാണ്. ആറാമത്തെ ടെൻസിൽ എല്ലാ ടെൻസിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റൻ സെയിം തിങ്. വാട്ട് യു ഡു ഈസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് കുക്കിംഗ് ഫുഡ്. ഫുഡ് നമുക്ക് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വേണം. അതിന് ഒരു ചേരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം വാട്ട് വാസ് ഹി കുക്കിംഗ്. വാട്ട് വാസ് ഹി കുക്കിംഗ്. അടുത്തത് they were going to the town. നമുക്ക് സ്ഥലം ആണ്, സ്ഥലം. അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണ് where. Here where were they going. ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിനെ എന്തെടുക്കണം, സ്റ്റെപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ്. ആദ്യം യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകണം. പിന്നെ ഏത് ആൻസറാണ് വേണ്ടത് അത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചേരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൻ്റെ ഒരു പാനൽ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. വെൻ, വേർ, വാട്ട്, ഹൗ, വൈ, അങ്ങനെ സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ. Who, whom, whose, how long, how,
many, how much, how far. അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് ഇത്രയും നാളത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം. ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് 1 ഈസ് യു കൺവേർട്ട്, നമ്മളതിനെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു WH വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിനെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യം കൊണ്ട് എഴുതുക. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ്. മനസ്സിലായി? സിമ്പിൾ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോലെ ഇനി ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്കറിയാവുന്നു. Alright, so we will see the next point is how to use them, where to use past continuous tense. That we will see in the next class. Bye.